Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your holy name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne, ntata bụ ụbọchị nke 13 n'ọnwa nke 8, bụrụ ụbọchị Mọnde n'izu ụka nke 22 n'oge na-adịrọ n'emume. Ozi anyị ga-esigasị n'akwụkwọ izi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonians isi nke 4 amaokwu nke 13 ruo na nke 18. Abụ ọma anyị ga-esi na abụ ọma nke 96 amaokwu nke 13. Ozi ọma anyị ga-esi na ozi ọma nke Luk isi nke 4 amaokwu nke 16 ruo na nke 3. Isiokwu anyị tata bụ ọlụ dị nwe na anyị Jesu bịara ịlụ na nsogbu sien. Ọlụ dị nwe na anyị Jesu na bịara ịlụ na nsogbu sien. Ọ bụ ya kpatara tata na ozi ọma na dị nwe na anyị Jesu Kristi jee n'obodo Nazaret ka o siri ejebu na mbụ wee nye nkụzi, wee bata inye nkụzi, wee nye akwụkwọ nke onye ama Aịzaya, wee saghete ebe afọ edeli ọsị na Chineke etego m ude, onye go m mmụọ ya ka m gazie ndị ogbenye ozi ọma, ka nje mee ka ndị eji eji nwere onwe fa, ka nje mee ka ndị isi fụ ụzọ, ka nje mee ka ndị a na-emewu emewu ka fa nwerekwazi onwe fa, ka m weta arọ nke ngọzi nke dị nwe n'anyị. O wee sachi akwa nyekwa onye ji ene wee nọrọ ana, anya mmadụ niile wee nọgide n'ime ya na-eni ya. O wee sịba taa unu na-anụ okwu a ka ọ na-emeju n'etiti unu. Fancha nwee nnukwute ọṅụ n'ife ọ na-ekwu. Mata otere ba na-asị kedu ebe o si nweta amamife niile na ike niile. Ọ bụrụ nwa Josef dị ebe a. Ọ bụrụ nwa Josef dị ebe a. Okwu be dịba mma na bata n'ebe onye kwuru ihe n'anya kaba mkpa. Jesu wee sịba na ya ma na unu ya agwakwu ya tụgharịa inu ahụ, ọgwọ ya gwọọ onwe gị. Mana ka ya gwa unu na onye amụma na-enwe nsọpụrụ ebe niile bee sọsọ n'obodo ya. Onye amụma na-enwe ugwu ebe niile bee sọsọ n'obodo ya. O wee kọwalva nke megwolve na mbụ. Ọzịva n'oge ụgani dara n'obodo a, enwere imirikite ụmụ nwaanyị ajadu na Israel, mana ezijele oge nke onye amụma Elijah. Maka nne niile nwa anaghị anabata ndị amụma, wee zijeri onye nwaanyị ajadu n'obodo Zarafat na ana Sidon. Ọzịva n'oge nke onye amụma Elisha, enwere imirikite onye ndị yi ekpenta n'obodo Israel, mana o nwere onye agwọ karịa Neman nke onye Siria. Wee gosi ife nneni ndị a na-ewetara na eri emefe n'ahụ. Ka ha nụrụ ya kama ha ga-echegharị kwelu n'okwu nwa ha kunie ọgụ. Wee kpụrụ Jesu gaba n'ugwu ebe obodo ha lụrụ ka esibe ebe atụ dị ya na. Efere ya kama ị ga-anabata okwu bụ eziokwu, okwu dị ndụ, okwu bụ ndụ, ha n'ihe ọgụ. Wee kpụrụ Jesu wee sechapụ onwe si n'etiti wee gara jewala onwe. Efere ibe anyị na-ekwu ọlụ Jesu bịara ịlụ nya ka ọ bịara ịlụ ebe a nzi ndị ogbenye ozi ọma. Ọ bụ na onye kpatalụ, ọ bụ onye ogbenye na-ezi ọma na-anụkwa ọgụ. Ọ bụ onye aka ji na-achọ ka ịtọ agbụ na-anụ ọgụ. Ọ bụ onye isi na-eme ka ife ụzọ na-anụ ọgụ. Ọ bụ onye a na-emewu emewu ịchọrọ ka a ghara imewuzie na-anụ ọgụ. Ọ bụ ngọzi ị na-eweta na-arọ ngọzi nke Chineke na-anụ ọgụ. Mba, ọ bụ ndị mere ndị ogbenye nụrụ na a ga-eme ndị ogbenye ọgaranya wee bịa ọgụ. Ọ ndị kele ndị mmadụ agbụ na ibe kele ndị mmadụ agbụ ka a nụ na ya atọba agbụ wee bịa ọgụ. Ọ ndị nụ na ndị kpụrụ ndị mmadụ isi nụ na a ga-eme ka ha bụzi ụzọ wee bịa ọgụ maka na o ya anapụghị ibe na-eri. Ọ ndị na-emewu ndị mmadụ na ama mmewuzi ibe bịara ọgụ. Ọ ndị na-ebute abụmọnụ n'ụzi na ga-eweta ngọzi bịa ọgụ. Efere ya Jesu wee sịba na ya ụdị nne ya napụrụ unu imirikite ngọzi Chineke wetara unu. Efere ya
n'oge onye ama Elijah ife aka unu merie, oge ama onye Elisha ife aka unu merie. So onwe ife ọhụụ unu na-eme. Unu jụ eziokwu jụ ndụ, họrọ ọnwụ na asịrị, jụ ịdị nsọ, họrọ ife lụrụ alụ, jụ Chukwu were ekwensu. Yesu kpughere ife aka Yesu bịara ịlụ. Ọ bụrụ na ife ka unu na ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ aka unu na-alụ na n'ụlọ ụka na ọnya unu na-arụ ọrụ Chineke. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọkwa ọrụ onye ilo ji eso ka unu na-alụ. Ọ bụrụ na ife ụka ji dela abụọ ka ozie ndị ogbenye ozi ọma ụka si mechie ya. Ọ bụrụ na ọ mee ka ndị eji nwere onwe si chụsa afa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ka eme ka ndị isi fụ ụzọ ịfụrụ ya. So ife ka a bịara ịlụ, Jesu ọrụ aka ọ bịara ịlụ, ya ka o tile ndị ụmụazụ ya n'aka. So ọ bụrụ na ọ bụ ya ka unu na-eme gbasa na unu abụrụ ndị ụka. Ọ bụrụ ya ka unu na-eme unu ekenewe Chukwu. And onye so anyị eme mkpokọ na-eme mkposa. So ọ bụrụ na iso alụ ọrụ a, ịma na iso na ndị na-eme ka ọrụ a ghara inwe isi. Ụdị ndị Juu mere taa. And onye kpatara na Pọl dị asọ na-agwa ha ndị mmadụ tata. Anyị eme nhapụ unu na-amara ife na-eme. Wee ọ na-akọwa banyere ndị na-alala ụra, ndị bụ anyị ụzọ na-akpụ n'ụla. Ka anyị ghara ị na-eche eche ka ndị nwere nchekwube. Na ndị niile nwụrụ anwụ nwere ife nwere karịa afa. Ebe anyị kwere na di nwe na Jesu anwụkwu n'ihe n'ọnwụ ọzọ. Otu anwa ka anyị si wele ekwu ka unu nụ ya. Na ndị niile na-alala ụla enwere ife nwere karịa afa. Na mgbe di nwe na Jesu Kristi ga-abịa n'ike na ebube nye n'igwe ndị mmụọ egbu ọcha, egbu opi ike. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ime Kristi evuru ụzọ konie ha na ya yiri. Anyị nwa bụ ndị na-anọ agazute ya n'ikuku. Otu a ka anyị na ya ga-esi n'ozi. Ma ha ga-ebu ụzọ soro Jesu, ndị bụ anyị ụzọ. So ka anyị ghara iche echiche ka ndị enwere okwukwe. Ebugwe ọ na-ekpughela anyị tata na di nwe na anyị Jesu si n'ọnwụ kuni ya ekuni ndị niile kwenye ya na ndụ. Ọja ka ọ bịara ime. Ha mbọsị ya ndị niile na-alala ụla ọ ga-ekpọtebe n'ụla kuru solie banye na n'ezie. Ọnya ka onye na-abụ abụ ji wee bụ abụ tata. Di nwe nọ na-abịa ikpe ụwa niile ikpe. Di nwe nọ na-abịa ikpe ụwa niile ikpe. Oge afọ ọ ga-abịa ndị nọ n'ime Kristi ekunie n'ọṅụ, ndị esoghị ekunie na alele na uru na nta nchikiri eze. So na onye ọbụla alụrụ ọrụ di nwe na anyị Jesu ga-ekuni n'ọnwụ. Ndị alụghị ya ama nkuni n'ọnwụ. Ka ị marakwa ya tata. Ya ka ihe Chineke nyere anyị aka ka anyị mata ọrụ di nwe na anyị Jesu tiri anyị n'aka, nke ọ lụrụ n'onwe ya, nke ọ ga-alụkwa n'ikpeazụ mbịa dụkọ ndị nke ya. Ka anyị maa na ọ maka anyị ka eji wee bịa. Ka anyị solie n'ọrụ anwa, ka anyị wee solie banye. Anyị solie lụọ, anyị solie rie, solie chia. Anyị na-ayọ ka anyị mara nke a site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu onye ji ike niile were onye nwa o ji chọọ Jesu mma, chọọ anyị niile mma, ka anyị solie lụọ ọrụ wee bata n'ọṅụ ya. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. My beloved one, today is 3rd day of August, being Monday, and week 22 in ordinary time of the church calendar. Our readings will be coming from first let us support to Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Our responsive psalm will come from Psalm 96, verse 13b. Our gospel message will come from Luke Gospel chapter 4, verse 16 to 30. The theme of our message today is the mission of Christ. And that's the mission of the church. Because he handed over this mission to the apostles. And the apostles, in turn, carried out this mission in the church. And now, today, Jesus went to Nazareth, his own town. And as usual, on Sabbath, they went to the synagogue. And they gave me a reading to read from Prophet Isaiah. And he opened it and read, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim good news to the poor, to proclaim liberty to captives, to proclaim release to captives,
to proclaim recovering of sight to the blind, to proclaim liberty of the oppressed, of those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. And he closed the book and sat down, and all eyes were on him. They were all impressed. What a gracious word. And he said, as you listen today, this word is being fulfilled as you hear it. He said of them, they were joyful at the point, but at the point they said, is he not the son of Joseph? How did he get all this word? And they will not accept him again. And neglected him, treated him with contempt. And Jesus began to say to them, doubtless, you can even tell me that proverb, physician, heal yourselves. Or do the same miracle you did in Capernaum in your own town. And they begin to tell them, truly I tell you, look at it, how it also happened. What you are doing is not new. It had been like that from the beginning. During the time of Elijah, and there was a famine. There are many widows in Israel, but God never sent Elijah to any of the widows in Israel. That he sent it to the widow in Zarephath, in the town of Sidon. And during the time of Elisha, there were many lepers in Egypt, in Israel, but he never hid anyone except the Naaman the Syrian. And when they discovered he was addressing them, that what you are doing is presidential. What do? Tell them a prophet is not acceptable. It's only his own country. They all sprang with anger, carrying him to the hilltop on which their town were built, to throw him head down. And Jesus separated himself from them and walked through them away. This mission of Christ is the mission of the church today. If not what the church is doing today is a deceit. If it's not what you are doing as a Christian, you are not a Christian. So the mission of Christ is clear. And when this mission is in process, when this mission is being proclaimed, who are the people who are to attack it? The people who make the people poor will fight back. The people who keep people captive will fight back. The people who made the people blind will fight back. And the people who made oppressed people will fight back. And people who have brought curses to their people will fight back. So the mission of Christ entails aggression, subjected to violence, and all who are violent takes it by storm. So this kingdom will be this mission will be subjected to violence. So don't be surprised that this mission is subjected to violence. Up to today, even during the time of Christ, it's subjected to violence. Because the evil men will fight back, because this will automatically uproot their kingdom. So don't be surprised when you hear Muslims killing Christians all over the world. They want to enthrone darkness in the world. That's their mission. So you can see it today happen. When you are not on the side of God, you fight. He who is not with us is against us. You can see in Luke chapter 11, verse 23. And he who doesn't gather with us scatters. There's no two ways about it. You're either there or you're not there. And that's why Paul is telling the people today about the people who are asleep, who have died before us. He said, I don't want to keep you in ignorance concerning those who have died. You have no advantage over them. Since we believe that Christ has died and risen from the dead, in the same power he brings us to life again in him. So we declare to you today the word of the Lord, that all who have fallen asleep lose nothing. All of who are left behind before they come, we are not above them. We are not ahead of them. Because at the trumpet blast, the archangels and everything, and the Lord will come his might and glory. The dead will first rise and come with Christ. And we who are alive will meet them in the air. And that's how we shall remain with the Lord. Therefore, comfort each other one with these words. Comfort each other one with it. You have nothing to lose. You have nothing to gain extra if you are in him. And all who are died in him will rise with him. And now why the psalmist who understood this so well today, this say, the Lord comes to judge the earth.
The world is coming to judge the earth, those who supported his mission and those who are against his mission. If you support the mission of Christ, you will be judged right. If you oppose the mission of Christ, you will go in for it. Go to where the Nash sits. Where you bonded people when you were on it, and God will bond you. Or liberated people when you were on it, you will be liberated. If you bring good news to the poor, good news will be brought to you. If you open the eyes of the blind, your own will be opened on the last day. May God help us to understand this message today. The mission of Christ is mission of liberation for all of us. And that we are called to join this mission. Anything short of that, we are not in Christ. May he help us to understand this today through Christ our Lord. The Lord be with you. May the blessings of Almighty God be upon all of us. I will celebrate our partnership in the mission of Christ. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you all.